Hello bisarang anchung welcome back to the tech tutor. Mijao anchung riangpa classo anchung variation human yang ha accumulation of variation maidake variation are accumulate kamu over generations de chasong ni chasong saona andike maidake ya variation are accumulate ka ha ya khwanchung yang ha wa nu anga importance of variation ko de nyang changa ha mo ni gaman dalo heredity ko anchung foreigners khang importance of variation ko nyang china. Okay. Importance of variation ara sometimes it is advantageous. Variation ara advantageous ngana basa ko ba de mo jereke example na kana tenga bacteria gesa dumachum mo uno after reproduction ni jamanu two daughter bacteria ko ngata unoni ba bacteria gensal reproduce ka one strand donga one variant donga jen heat resistant aru gi sagapade non heat resistant ya de heat ko resist kana man gi sagapa mo so mera kena ya heat resistant they can withstand heat ngani ko ba temperature ni ruwani ko yara withstand kana manana chakna amayana mo ki sagapade chakna amja ruwang ode wan nga ko matne mungna mo bisongde it will be wiped out from the environment ni bisong ko de siata ko man gunok mo ndi ba ya the another variant very ong khata ha mo normal bacteria ni ge sakapade heat resistant one ge sakapade heat non resistant bisong de chakna man gi sakba so ya heat resistant bacteria de dauruni changing environment ba temperature ni gadoro ruani ko ba chakna amayana so dingru wari siata ko manjawa uni man they can survive the changing environment mo to bisong survive karan gnokna so ndake variation ara basako ba de belongen dakchakani ko na it helps in the survival of the species ni thangrikani ko dongrikani ko onnagata dakchaka deke these are the importance of variation ta wansung joljol heredity ko nyangs khana heredity ni aganon ya heredity ara chungko how such variations mo mijawan chung variations rangni gman phorai ha ma phawni bisa ongengon maideke ma pha gatawa exact copy dong sangja very ka ya khwan chung ya hamo degi heredity ara chung na maideke ndake ongna mana how such variations can occur ya khwan chung na heredity skyang skagen mo explain ka skagen so heredity actually it is a study of how traits ba characters ba gun rangara maideke ma phauni bisauna transfer ka ba matnanga uko study ka ni ba yara characters rangni ba traits rangni ma phauni bisa rangona mai khai manrka ba manrkani yako anchingna agana mo heredity ne aganon. Alright, heredity ora traits rangko ansingara mandrika so ye traits rangara mungini de kyongna mana gi isa para acquired traits ne agan gen acquired traits aru gi isa ba kode inherited traits ne agan gen so acquired traits ne aganon mande ba individual anthangni jangi thanga niyo develop ka wa kode ma aphawni ko mandrikcha anthang sa develop ka mo je dake skills of swimming chidrona changani cycle gana changani art kana changani yarang kode antang develop kana gata mana antang ni jangi thangani kesa kapara inherited traits ne gana inherited traits no ya ko darang ba skhiza darang ba aganja andi ba antang manrka mo jereke color of the eye mkroni color knini color rong aro antungni mandeni angle aro height mande badita changrogen khandeken yade ma aphawni ko mandrkani onga sundake traits rangara mungni dake swalna mana mo gesara acquired traits aro inherited traits okay yarangan traits rang onga tawan chung ya traits rang ko mai dake mandrka
mo yako niyang skana. Okay, the heredity ni akanon anching characters rangko ba gun rangko maapaw ni bisaw na ba offspring ona manrikani amo. So maitike ya characters rangko gun rangko ba English na traits rangko manrika yako rules of inheritance nemang na saksa Austrian monk Gregor Johann Mendel nga ba poraya mo. So bikon father of genetics ne ba agana father of genetics ne agana aro biara inheritance ko mai kai manrka ya ko manrka ni ko gunrang ni manrka ni ko pea plant ba motor bipango ba motor bolo ba planto poraya study ka ha. So maini kaman pea plant ko ba motor ko biya base hana skang para motor ni lifespan ar khandaka uni kaman ya allowing multiple generations mo wako chasong sauna aru chasong pano na porayang na kata banga ruta bilsirang ko nangja bilsi sanon ya badita ba generation ko demo generation ge gni rang ko de dake poray na kata man aru uta bilsiona singna kata nangja uni man pea plant ko raha un maksana aru kapan characters ranga observable and distinct characters ne je character rang donga je dake wani phul ni bibal ni rong bachel ni shape rang ya rang blong in contrast tonga aro blong in distinct tonga ya characters rang ko gun rang ko porai na kata na main dakchaka un maksana cross pollination mo ya ko dakna ba blong in easy onga self pollination de onga ya tangan mo diba cross pollination ko pa ongat na kata blong in nengra so ya reason rang ni gamansa Mendel ara pea plant ko study khana kata jakhalaha dao ni man chung Mendel ni laws of inheritance ko onani ko nyang na three laws of inheritance ko nang han number 1 law of dominance number 2 law of segregation and number 3 ka para law of independent assortment ya ko nyang na gesa ke nyang na skang go pan chung law of dominance ko nyang na law of dominance nya ka non ya no matam term rang donga term rang ko jamano thalat ken eno mai rakana a pair of contrasting traits gesa character nan mo eye color example na ratna eye color chronic color na ke gini traits rang dongana alleles ne kana wako ke sade brown color ke sade blue color mo ndiki yung engon ba yano ansini nyangata flower ni color it may be pink kesara white tok na kata mana mo gesa trait na gesa gun na gini version rang dong na mana yakon allele ne akana so yano may rakana gesa kabade dominant tok na gesa kabade recessive ong na kata man gena mo so yano may ko akana it stays in a pair of contrasting traits yano the one with the dominant allele may be expressed while the other is mask dominant tung para antang ni character ko gun ko express ka na me so kana ndi ba gen recessive nga mo dominant tung jagen chum wade mask ka ko mask ka jong na pa phanda pa ko mask ka jong na mo wade antang ni character ko me sok na kata man jahana so ya kon law of dominance ne kana so an example na niat po ke gini pea plant ko rahana ke sare pink color ke sare white color gen salo yam ko cross pollinate ka mo pollen grains ko abai meng na de cross pollinate ka unon F1 generation na kana jen salo bisuni first kapa bisa ungkhatat ka F1 generation na kana unon gumuk bisa rangan pink rara sa jokna gupok tongja jok mo gupok tongja pink rara sa jok inon mayak jok no white rara that means it shows that white is recessive pink rara dominant nga white allele rara recessive nga unigimun yano white me sokna kata manjaha Again, ya jen salo ya pink rara phul rangko aro datla thai mengna bisong ko bachel ngate mengna bachel rang watani jamano bisong kon
ba yarangkon bibal haun warangko cross self pollinate ka amo cross ka za antang chin self pollination kon asimang cross pollination self pollination ko de ni mane genok swangai ko explain ka acho ha jen salo F1 generation ba pink rara ba phul ko antang white pink mix ka za ha only the pink flowers jen salo yarangko allow ka aha reproduce kana kata unon bisa rangara maike khas kana F2 generation gni ba generation na maike khas kana ge tham pink tongana pink aro ge sa white in the ratio of 3:1 so yagmakan pink mo aro yade ge sa de white uska jokna in the ratio of 3:1 yer white maina khata na yano dominant allele dong jayano mo yano de dominant allele donga yano ba haida mixed form mo dongingen diba yano de pink ni allele lan dong jaha mo pink ni genes an dong jaha uni man yano white dake ong khatna kata ba express kana kata gen salo dominant allele dong jaha yano antang express kana kata mans kajok in the ratio of 3:1 so yang ko ratio kata chanat kin chung de gatam percent ni kata de pink ong khata hana only 1% ni kata san white ong khata hana mo so yan maya law of dominance. Dan singni pa laws of inheritance ko niyang na wakon law of segregation niyana law of segregation era mai ko kana that during the time of gamete formation mo gamete rang ko form ka matungo only the two alleles for a gene mungsana ba trait ge sana allele ge gni dong parang ara mai kana they separate or segregate during the time of gamete formation gamete form ka matungo warang ra separate ong ana mo wahon law of segregation ya kana so gen salo gamete rang de gesa allele ko sa manai gino ke gini uniko gesa sa manai gino because they have separated during the gamete formation but during fertilization me raksa gena ya gamete rang ara ya gamete rang ko offspring ara one from its parent receive kaska gino mo so anching niat na example na gadarge jerge for a gene tallness tt okay changru ani na height na gene rangara tt ong ens mo de yani allele rangara ke sa t mo so gamete formation era capital T capital G sa gamete to ge prak gene san allele san re ang again aru gapan ge sa ke heterozygous na ani ko de tallness na ge gini character runga this is one capital T and one is small t this is a dominant one and the small t is the recessive one during the time of gamete formation gamete form segregate so one gamete will have capital T tallness and another gamete will have only small t that is for short okay yan ke nana so gametes form gamete rangona the alleles rangara segregate kana yakon law of segregation ane agana now thamgapa laws of inheritance kon yang na yakon law of independent assortment ane agana so maiko agana yara it says that the alleles of different genes different characters na mo warang ni alleles rangara they can sort independently na saksa sakabuno phangchak jana mo wakwan chung da example baksan yangen so in the inheritance of a gene for a flower color nanga se ha so flower color na gene dongode wara shape of the seeds ko influence ka jana mo so flower ni rong ara bibal ni rong ara jigata bong china blue khan purple long khan red long khan yellow khan doesn't matter ndiba yeah color of the flower ara babani bitheni ba bachilni shape ko whether it is round or wrinkle yako mamung dakiba influence kazana so color jebang china seed shape pa jeb gatabong na managen mo so nakpa genes rangkon different genes rangkon jean antang mo saksak bunu phangchakcha they can express independently yakon law of independent assortment ne agana law of independent assortment ne agana so yarangan Mendel ni three laws of inheritance skang gapade law of dominance gani gapade law of segregation and gatham gapa law of independent assortment dawan sing yako example baksa nida pangna so Mendel yako niyang hamo p plano so biara maiko rahna kisa ba sitara round and green
bini genotype rangara capital R and small y. That means jion capital dunga warane dominant gene ko mesok nya. Jion small letter ko mesok wade recessive character ko gene ko mesok nya mo allele ko. Then yanora wrinkled and yellow. Jion small r dunga yade wrinkled, not round, wrinkled, and capital Y this is yellow. So jion salo ya parent ko rai mungna cross pollinate ka ha unon bisong F1 generation ko man ha. So F1 generation ora dominant character maya round and yellow. Round capital R and capital Y is there, so wara round and yellow again mo. So jen salo ya genotype rang baksa cross self pollinate ka ha apsan kon may bahamo self pollination ka na allow ka ha uni zaman warang ko geemeng na niya ha. So yang genotype yarangan gametes rang wa capital R Y yara round and yellow, round and green, wrinkled and yellow, wrinkled and green ya genotype ko self pollination matungo F2 generation na yarang ko multiply ka ha ba produce ka ha unon may ko man ha in the ratio of 3:3:1 bang bataan round and yellow nga ha box kuni kita ba yes box kuni kita round and yellow ko man ha then bakatam ni kita de round and wrinkled aro bakatam ni kita de wrinkled and yellow aro baksa ni kita san wrinkled and green ko man ha. So green nara recessive gene nga recessive nga aro yellow de dominant nga mo dominant gene nga. So yarang ko gen salo cross ka unon in the ratio of 9:3:1 ni kita na kemang na bisarang ko man ha. So yan round and yellow ko manjo box kuni kita aro round and green ko box kuni kita man ha aro yellow and wrinkled ko bakatam ni kita man ha aro wrinkled and yellow ko ba bakatam ni kita man ha aro baksa ni kita de wrinkled and green ko recessive ko ba characters are dominant gene dongja dominant allele dongja uni man yano gmakan recessive ra ha wrinkleness aro green color ani yagmakan yano kesa ni kita san manai hawano mo. So yan Mendel's ni law of independent assortment ko may bana dakchak pa example nga. So example law of independent assortment ko may sokani nga je round color round ongani shape niara color ro phangchakcha ba color era wrinkledness ba round ongani seed ni shape phangchakcha mo. So they can assort independently yakon me soka. Now the answer how these traits get expressed mo yansing traits rang ko phorai bainga that there is a dominant gene, there is a recessive allele, and there is maichum eye color, skin color yarang ko ansing ma pauni ko manrkan yang so manrkani loss rang ko ansing phorai nga daw de ansing mai da ke mansa yara bisau na ongba bisa ma pauni bisau na mai ke mansa pass down ka ba transfer nga ya ko ansing niangs kana. So how do these traits get expressed is inheritance of traits takes place or brought about by a transfer of genetic material. So maapauni bisau na ya traits rangko ba characters rangko manrakani de transfer of genetic material chisa ongana mo genetic material ko maidake transfer kana mana. So genetic material is nothing but the DNA. What is DNA? DNA is a deoxyribonucleic acid. Yara cellon donga mo cellon donga anchingni each and every cell on donga. So ya characters rangkora indiba at the time of gamete formation ya characters rangkora pas produce kainga about form kainga, and at the time of fertilization they get fused together yan de kemangna ma aro phagapani genes rang combine ngemangna yarangko bisara offspring ara ba child ara manraks ka.
So ya DNA ora maya dongana a smaller unit called gene dongana no mo. So ya gene ara information ko carry kana. So what is gene exactly? Gene ara maya somot gene is nothing but a segment of DNA. Simang DNA ko porahing no DNA ra bano donga chum. DNA ra cell lo donga nucleus ni nga omo in the packed form of chromosomes. Chromosomes so chim chime muna donga gen so ya kon de ke loosen ka ba unwind ka aro deng dakaba DNA ko man gen. So ya DNA ko each segment ko niya to de segment rang donga na mo. So ya segment ra some segments are responsible matam segment rang ara eye color ko na responsible nga matam segment some segment will be nang ni height ni gene nga matam segment ara nang ni skin color ni gene nga mo yan de carry ka na. So ya DNA mo. So gene is nothing but a segment of DNA which determines a particular character. Particular character ko mo dengtang dawang niya kan bada eye color ni gene segment donggen, then hair color ni segment dengtang donggen, nang ni gengtung ni shape ni bonon donggen, nang ni IQ ni unon donggen mo ndeki segment dongana yakon may mga na gene ne agana mo. So both parents contribute equal amount of genetic material. Maagapa aro phagapa sakanian equal amount of genetic material ko contribute ka ba on gala ba on na hindi ba ya aro and again each trait mengsa gun nan ba character nan ansingara two versions of may na two versions to ana ya each trait nan mengsa gun nan ansingara two versions to ana wara magapauni aro phagapauni. As I said gemak character nan mo ansara ma pauni equal contribution 50-50 contribution donga. So 50-50 contribution, one part will be another 50 will be from the father and another 50 from the mother. Again ansara two versions donga for its character, for its trait. Eye color na ba ansara two versions dongen. Okay, as for example eye color, father has a gene for brown eyes. Phagapaudi brown eyes ni gene dongen mo again magapaudi may dongskagin blue eyes ni example na blue eyes ni gene dongen which is given by a small letter B na recessive nga hayade mo. Then capital letter B brown eyes is dominant over blue gene, blue color eye. Uni gaman sa jen salo gamete rangara phagapauni gamete ibagbre brown eyes ungi bagin magapauni blue eyes ungi bagin carrying the genotype small b dike mangna jen salo ya gamete rang fuse unga at a time of fertilization may gunok na a child will carry two alleles for eye color. Bisara eye color na two alleles ko carry ka ino warangan maya capital B aro small b. So daude maya pulgunok bisani makrona blue ngen ma brown ngen jajani kata mamung dong jeno jian dominant unga one san express ka gen based on the Mendel's law of dominance. Jian recessive unga ware mass ka ako man gano dongari dongen wa allele ndi ba it cannot express mo one dike so phagapa brown eyes donge mna magapara blue eyes ni gene ko carry kaude bisawri ke genian donga blue eyes aro brown eyes ni genian donga ndi ba bisani makrona mayong gano brown gano because brown is dominant over blue genes. So ya andake character shrangko ansara ma pauni ko mandraka ba passed down ka to generation from one generation to another generation. Dawansung sex determination of sex ko nyangs kanama bima bipa ongani maidike bima aro bipa onga atchigba bi sarangara child ba offspring ara yakon yangs kana. So dingtang donga geben animals rango like reptiles jekona kane crocodile lizard yarangone temperature se determine kana whether the egg or the babies will be male or female. Temperatures decide kana mo aro matam rangde matam animals like snails rangde max kana they can change the sex basa ko bade male o atena basa ko de female o ana bisong mo they can change the sex, but it's very special in human beings. Human beings are dengtanga human beings so de
mea bisa mea song gen ma ba me chikong gen ma ya khode sex chromosomes are determine kaskana. So in our human body mandeni beeno there are 23 pairs of chromosomes mo chromosomes rangara 23 pairs tongana, that means 46 number of chromosomes. Out of that makana 22 paironi 23 paironi 22 de autosomes nakana dige mangna kisa kapa khode sex chromosomes nakana mo. So sex chromosome one pair de sex chromosome ana. So yarangara dengtang ka female ode max ka ana XX dongana chromosome mara yara female ne angan jokone mo yarangara sex chromosome XX kegenian XX dige mangna gamak that show anchini thalap kaman gada for its character we have got two alleles, okay, two versions, that is alleles. One dike sex chromosome mara yano female nade XX tongana mea sa nade medongs ka ana X aro Y kesa X aro kesa Y. So at the time of gamete formation again, gamete formation na female ang only the whatever egg a female produces me chikrang jegita egg ko produce ka again wagmakan one type san Y X chromosome ko san ongata again mo X chromosome ganang sa egg kan produce ka again andi ba male ode ma kana the gametes sara max kana wono ne matam de X ungna man gen matam de Y ungna man gen na. Okay, now at the time of fertilization maya ba dia mang fuse unga na phangchaken egg te apsan ya mo X chromosome san dongaya ni ba ya gametara sperm ara matam de X chromosome ganang gena and matam de Y chromosome ganang bongen jen salo egg mang X chromosome ganang pa sperm fuse unga uno de wani bisani sex ara me chikong gen aro jen salo X chromosome egg mang the gamete carrying Y chromosome ganang pa sperm cell fuse unga ode wara me genok male nganok. So yano idibsong ni gamete male ni gamete X and Y ung thainok yano de XX ung thainok female de mo. So andake yano san phangchakaya fusion of the egg and the sperm cell osa egg de opsan ya mo it carries only one type of chromosome only X chromosome. Now X chromosome di ba me asar ni produce ka ba gamete rangara containing X chromosome and Y chromosome. Then the gamete, the sperm cell containing X chromosome fuses with the egg, it becomes female. Dike mangna then the sperm carrying Y chromosome ko carry kagaba sperm egg paksa fuse unga uno de may ngano male child ko ungakin andake mandeo by human beings so me asa ba me chigwani ko determine ka, that's called sex determination. Okay, so yan anching heredity chapter ni bonsot ka pa ko nga yan chung heredity chapter ko yanon machota ha. So ni soeng ba sa kantigon matela.